السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مدرسة لطلاب الياسمين. نحن مع الطلاب في الأولى الثانوي صف العاشر. راح نتابع مع بعض إن شاء الله. Unit 6 Listen 2. Have a good night. املك ليلة سعيدة. A good night's sleep. نوم ليلة سعيدة. Do you think sleep is a waste of time? هل تظن بأن النوم هو هدر للوقت؟ Do you like to stay up late to do homework? هل تريد أن تبقى لوقت متأخر تفعل الواجب؟ Talk with friends. تتحدث مع الأصدقاء or play computer games أو تلعب ألعاب كمبيوتر. We asked Dr. Ibrahim Ansari, a sleep expert, if sleep was really important for teenagers. نحن سألنا الدكتور إبراهيم أنصاري خبير النوم لو النوم كان حقا مهم للمراهقين. The need for sleep. الحاجة للنوم. Dr. Ansari said he was worried about many of the teenagers he saw in his office. دكتور أنصاري قال بأنه قلق حول العديد من المراهقين الذين رآهم في مكتبه. He said that many of them slept for only 6 or 7 hours a night. هو قال بأن العديد منهم ينام فقط 6 أو 7 ساعات في الليلة. Teenagers should sleep for an average of 8 hours per night. المراهقين يجب أن يناموا بمعدل وسطي 8 ساعات كل ليلة. Your body needs sleep to grow and stay strong. جسدك يحتاج النوم لينمو ويبقى قوي. If you haven't had enough sleep, لو أنت لا تملك نوم كافي, you can get hot. أنت سوف تتألم لو you do sport. تفعل الرياضة. Your brain needs sleep too. دماغك يحتاج النوم أيضا. Dr. Ansari told us that many of the teenagers he saw got bad marks because they were often tired. دكتور أنصاري أخبرنا بأن العديد من المراهقين الذين رآهم حصلوا على علامات سيئة لأنهم كانوا غالبا متعبين. Different stage of sleep. مراحل مختلفة للنوم. Scientists still don't know everything about sleep. لا يزال العلماء لا يعرفون كل شيء حول النوم. But they know that there are 5 stages of sleep. لكنهم يعرفون يوجد 5 مراحل للنوم. We asked دكتور أنصاري what they were. سألنا دكتور أنصاري ما هي. The first stage is when you fall asleep. المرحلة الأولى هي عندما تنام. You relax and your heart started to beat more slowly. أنت ترتاح وقلبك يبدأ يدق ببطء أكثر. The second stage is light sleep. المرحلة الثانية هي مرحلة النوم الخفيف. During this time, you wake up very easily if you hear noise. في هذه المرحلة أنت تستيقظ بسهولة جدا لو أنت تسمع صوت. In the third and fourth stages, في المرحلة الثالثة والرابعة, you sleep more deeply. أنت تنام بعمق أكثر. It's difficult for إنه صعب من أجل for someone to wake you up أن يوقظك. The last stage, المرحلة الأخيرة, is the time when you dream. هي المرحلة حيث تحلم. والوقت حيث تحلم. Your body is relaxed, but your eyes move. جسدك مرتاح لكن عيونك تتحرك. Cures for sleeplessness. علاج لعدم النوم. Sometimes you go to bed. أحيانا أنت تذهب للنوم but can't get sleep. لكنك لا تنام. We asked دكتور أنصاري what you could do. ماذا تستطيع أن تفعل؟ First of all, في البداية, try to go to bed at the same time every night. حاول أن تذهب للنوم كل ليلة بنفس الموعد. Don't do anything exciting just before bed. لا تفعل أي شيء مثير تماما قبل النوم.
like مثل exercising or watching an adventure film مثل التدريب أو مشاهدة فيلم مغامرات. Dr. Ansari told us you could drink a glass of warm milk if you really couldn't fall asleep. دكتور أنصاري أخبرنا بأنك تستطيع أن تشرب كأس من الحليب الدافئ لو أنت حقا لم تستطيع النوم. He said many teenagers found drinking milk relaxing. هو قال بأنه العديد من المراهقين يجدون شرب الحليب مريح. Now that you know what to do, have a good night's sleep. والآن بعد أن عرفت ماذا ستفعل، املك نوم سعيد. You will feel much better in the morning. أنت سوف تشعر بأنك أفضل في الصباح. By this way we have read the text. Reported speech. The grammar about reported speech. الكلام المنقول. نحن شرحنا ال reported speech. نرجع نذكر. لما أنت بدك تعمل reported speech, the first thing, the tenses, we change them from the present to the past. For example, the present simple, change it to past simple. Present continuous, change it to past continuous. If we have past tense, for example, past simple, the sentences were in the past tense, we change it to past perfect. For example, I go, go, reported speech بتصير went. I went, reported speech بتصير had gone or had been حسب المعنى. Another thing, for the pronouns, من أجل الضمائر. لما أنا بتكلم في reported speech بصير مخاطب، ولما بيكون مخاطب في reported speech بصير غائب. For example, أنا بقول I، reported speech بتصير you. أنت ناقل الكلام عن شخص. We have reported this speech from another one. you بتصير he or she. والwe بتصير they. For example, I said I am. Reported speech he was. Another one مثلا we were. To reported speech they we are. To reported speech they were. نحن بس عم نذكر في القاعدة. بنروح الآن باتجاه التطبيق العملي. We have some practices in our workbook. Unit 6, listen to. Have a good night. املك ليلة سعيدة. Write short answers to this question about the article on page 65 of the coursebook. اكتب أجوبة قصيرة لهي الأسئلة من المقالة اللي قرأناها. Number 1. How much sleep should teenagers get per night? كم كمية النوم اللي لازم المراهقين يقضوها كل ليلة؟ How much? 8 hours. 8 ساعات. Number 2. What can happen if you don't get enough sleep? ماذا سيحدث لو أنك ما حصلت على نوم كافي؟ What can happen? You can get hurt or get bad marks. ممكن أن تتألم if you do sports لو بتعمل رياضة or get bad marks تحصل على علامات سيئة. Number 3. During what stage of sleep do you dream? أثناء أي مرحلة أنت بتحلم؟ The last stage of sleep. المرحلة الأخيرة من النوم. يعني ما هي ال first, second, third, fourth. لا. The last stage. المرحلة الأخيرة من النوم. Number 4. What should you not do before going to sleep? شو الشيء اللي ما لازم تعمله قبل ما تمشي للنوم؟ Exercise or watch adventure films. لا تعمل تدريب ولا تشاهد أفلام مغامرات. Adventure films. Number 5. What do many teenagers find relaxing?
شو اللي بلاقي المراهقين مريح؟ drinking a glass of warm milk. انك تشرب كاسة حليب ساخن. drinking a glass of warm milk. Exercise number B. Discuss in first, do you think Dr. Ansari would be worried about you? Discuss Dr. Ansari's advice with a partner. Do you agree with it? Will you do something about it? ناقش أفكار دكتور أنصاري مع شريك وهل سوف إنه يكون عندك شيء عنه. Number C. Report the statements below, then check your answers in the course book. هاي الجمل مأخوذة من النص اللي قرأناه. They are there. موجودة هناك. تمام؟ لذلك نحن راح نحلها شفهي وبتراجعوها في الكتاب. Is sleep really important for teenagers? هل النوم حقا مريح حقا هام للمراهقين؟ الجمل مأخوذة من النص. We asked دكتور أنصاري. نحن سألنا دكتور أنصاري. If لو في reported speech نحن عندنا هون question نرجع بنرده للreported speech، يعني بيرجع الفعل المساعد لمكانه الأصلي. is sleep بتصير sleep is. النوم يكون really important for teenagers وكأنها جملة عادية an ordinary sentence بدون أي تغيير عليها. الآن لأنه هي بالأصل question بنحط if الشرطية. نحن سألناه إذا. We asked الدكتور أنصاري if. نحن سألنا دكتور أنصاري إذا sleep was not is. Sleep was really important for teenagers. عملنا حركتين. الأولى رجعنا الفعل المساعد لمكانه الأصلي سويناها جملة عادية، بعدها رديناها على الماضي. Sleep was really important for teenagers. Number 2. I am worried about many of the teenagers I see in my office. Dr. Ansari said he was worried about many of the teenagers he saw in his office. Dr. Ansari said he was worried about many of the teenagers he saw in his office. Number 3. Many of the teenagers I see get bad marks because they are often tired. Dr. Ansari told us that many of the teenagers he saw got bad marks because they were often tired. I will repeat. Dr. Ansari told us that many of the teenagers he saw got bad marks because they were often tired. Exercise number D. Change this reported statements into direct speech. الآن الجمل هي بالأساس reported speech ونحن راح نردها direct speech كلام مباشر. Number 1. He said many of them slept for only 6 or 7 hours per night. Many of. الآن نحن راح نردها بالعكس بس لحتى أرجع أوضح إنه نحن راح نردها بالعكس. هي كلام منقول نحن راح نعملها كلام مباشر. Many of them slept بتصير sleep حولناها من الverb 2 للverb 1 for only 6 or 7 hours per night. I will repeat. Many of them sleep for only 6 or 7 hours per night. Number 2. We asked Dr. Ansari what you could do. الآن طالما we asked نحن سألنا وعنا معناها اسم استفهام بنجيب اسم الاستفهام للبداية. What حطينا WH في بداية الجملة. What بنرجع could لمكانه قبل الفاعل
صارت could you. الكود الآن بترجع في الكلام المباشر من verb 2 ل verb 1. What can you do? What can you do? راح أرجع أعيد. طالما عنا asked سأل معناها question، بنرد بنحط ال WH في بداية الجملة. what الآن بنرد الفعل المساعد لمكانه قبل الفاعل. could you الكود verb 2 بنسويها في verb 1 صارت what can you do. What can you do? Number 3. He said many teenagers found drinking milk relaxing. Many teenagers found verb 2 ترجع verb 1. Many teenagers find drinking milk relaxing. It's too easy. Exercise number 8. Complete the sentences. Choose the correct reporting verbs from the books and write the correct forms of the verbs in brackets. راح نختار الفعل المناسب إذا كان هو سؤال أو خبر أو شخص عم يتكلم مع تحويل الفعل حسب صيغة الزمن المناسب في الفراغات. asked سأل، told أخبر، said قال. asked بتدل على السؤال، told تحتاج بعده لمفعول به pronoun object pronoun. said قال عادي ممكن أقول said that وأكمل كلام مش بحاجة pronoun object pronoun. last night الليلة الماضية dad أبي said that قال. last night dad said that قال نحن couldn't watch in brackets couldn't watch that TV program. Nisreen we have an object pronoun told me. Nisreen told me she was not hungry. Not be in the brackets, was not. She wasn't hungry. Number 3. Here we have if بتدل على انه question سؤال. I asked Fuad if he wanted to come to the beach with us. Wanted. The teacher us we have an object pronoun معناها لازم نستخدم told. The teacher told us to stand up if we didn't have our books. The teacher told us to stand up if we didn't have our books. Number 5, Sami, us. We have an object pronoun. Sami told us he was thrilled by the trip to Egypt. Sami told us he was thrilled by the trip to Egypt. بهذه الطريقة إن شاء الله we have finished our lesson. By the way, see you later إن شاء الله.